Hallo liebe Leute, heute reden wir über das Pronomen sie. Deutscher Freak here. Today we will talk about the pronoun, the personal pronoun sie, and see how it can be used in sentences. Please, let's go. Pronomen. Pronomen. Still on personal pronouns. Personalpronomen. Personalpronomen. Today we look at the pronoun sie. Sie is a pronoun that has several meanings in German. And today we are looking at sie that is used to address people you do not know and people you want to show some respect for. Let's say you meet a doctor, a minister, someone you are not friendly with. You use sie. You do not use du. Since Germans have a formal way of addressing people and an informal way of addressing people. So take note, Germans have a formal way of addressing people and then an informal way of addressing people. Someone you are familiar with, you use du, as we saw in lesson 2. People you are not familiar with, you use sie. Sie. And this sie is the second person singular. Second person singular. You are addressing just one person, but this is someone you are supposed to show respect to. Someone older than you, someone who has is of a good standing in the society, someone you do not know at all. So you use formal greetings. You use sie. You do not address people with du. No, you address people with du. Those who you are familiar with, families, friends, you use du. But people who you are not familiar with, you are not friendly with, you use sie. So let's move on. Beispiele. 1. Sie laufen schnell. Sie laufen schnell. You run fast. 2. Sie trinken Wasser. Sie trinken Wasser. You drink water. 3. Sie essen viel. Sie essen viel. You eat a lot. 4. Sie schlafen spät. Sie schlafen spät. You sleep late. 5. Sie treffen Leute. Sie treffen Leute. You meet people. 6. Sie tanzen alleine. Sie tanzen alleine. You dance alone. 7. Sie springen hoch. Sie springen hoch. You jump high. 8. Sie sehen ihn. Sie sehen ihn. You see him. 9. Sie reden viel. Sie reden viel. You talk a lot. 10. Sie lesen ein Buch. Sie lesen ein Buch. You read a book. 11. Sie tragen Hemden. Sie tragen Hemden. You wear shirts. 12. Sie schreiben Briefe. Sie schreiben Briefe. You write letters. 13. Sie bauen Häuser. Sie bauen Häuser. You build houses. 14. Sie züchten Schweine. Sie züchten Schweine. You rear pigs. 15. Sie gehen einkaufen. Sie gehen einkaufen. You go shopping. 16. Sie kaufen Butter. Sie kaufen Butter. You buy butter.
17. Sie verkaufen Taschen. Sie verkaufen Taschen. You sell bags. 18. Sie fliegen Flugzeuge. Sie fliegen Flugzeuge. You fly planes. 19. Sie vermeiden ihn. Sie vermeiden ihn. You avoid him. 20. Sie klettern es. Sie klettern es. You climb it. 21. Sie brauchen Luft. Sie brauchen Luft. You need air. 22. Sie denken an sie. Sie denken an sie. You think of her. 23. Sie gehen dort. Sie gehen dort. You go there. 24. Sie lieben sie. Sie lieben sie. You love them. 25. Sie fallen hierher. Sie fallen hierher. You fall here. 26. Sie verlassen ihn. Sie verlassen ihn. You leave him. 27. Sie wohnen hier. Sie wohnen hier. You live here. 28. Sie ändern es. Sie ändern es. You change it. 29. Sie arbeiten heute. Sie arbeiten heute. You work today. 30. Sie glauben ihm. Sie glauben ihn. You believe him. 31. Sie lernen langsam. Sie lernen langsam. You learn slowly. 32. Sie sprechen klar. Sie sprechen klar. You speak clearly. 33. Sie arbeiten dorthin. Sie arbeiten dorthin. You work there. 34. Sie suchen Gold. Sie suchen Gold. You search for gold. 35. Sie geben Ratschläge. Sie geben Ratschläge. You give advice. 36. Sie öffnen die Tür. Sie öffnen die Tür. You open the door. 37. Sie besuchen ihn. Sie besuchen ihn. You visit him. 38. Sie vergessen Dinge. Sie vergessen Dinge. You forget things. 39. Sie rufen sie an. Sie rufen sie an. You call her. 40. Sie stehen alleine. Sie stehen alleine. You stand alone. 41. Sie wünschen gut. Sie wünschen gut. You wish well. 42. Sie kennen sie. Sie kennen sie. You know them. 43. Sie verlieren Blut. Sie verlieren Blut. You lose blood. 44. Sie schlagen ihn. Sie schlagen ihn. You hit him. 45. Sie wollen Liebe. Sie wollen Liebe. You want love. 46. Sie riechen gut. Sie riechen gut. You smell good. 47. Sie schmecken es. Sie schmecken es. You taste it.
48. Sie kochen gut. Sie kochen gut. You cook well. 49. Sie mischen alles. Sie mischen alles. You mix everything. 50. Sie waschen Autos. Sie waschen Autos. You wash cars. 51. Sie finden ihn. Sie finden ihn. You find him. 52. Sie bringen Frieden. Sie bringen Frieden. You bring peace. 53. Sie putzen hier. Sie putzen hier. You clean here. 54. Sie wiederholen es. Sie wiederholen es. You repeat it. 55. Sie bleiben in Accra. Sie bleiben in Accra. You stay in Accra. 56. Sie singen sehr gut. Sie singen sehr gut. You sing very well. 57. Sie hängen sie an. Sie hängen sie an. You hang them. 58. Sie gewinnen immer. Sie gewinnen immer. You win always. 59. Sie antworten sie. Sie antworten sie. You answer her. 60. Sie stellen Fragen. Sie stellen Fragen. You ask questions. 61. Sie wachen früh auf. Sie wachen früh auf. You wake up early. 62. Sie erklären sich. Sie erklären sich. You explain yourself. 63. Sie mögen Eis. Sie mögen Eis. You like ice cream. 64. Sie weinen viel. Sie weinen viel. You cry a lot. 65. Sie stellen Dinge. Sie stellen Dinge. You steal things. 66. Sie setzen sich. Sie setzen sich. You sit down. 67. Sie fahren manchmal. Sie fahren manchmal. You drive at times. 68. Sie tragen eine Last. Sie tragen eine Last. You carry a burden. 69. Sie verdienen viel. Sie verdienen viel. You earn a lot. 70. Sie meinen gut. Sie meinen gut. You mean well. 71. Sie schließen die Tür. Sie schließen die Tür. You close the door. 72. Sie folgen Befehle. Sie folgen Befehle. You follow orders. 73. Sie bezahlen sie. Sie bezahlen sie. You pay them. 74. Sie empfehlen das. Sie empfehlen das. You recommend this. 75. Sie kommen aus hier. Sie kommen aus hier. You come from here. 76. Sie erstellen Apps. Sie erstellen Apps. You create apps. 77. Sie senden Briefe. Sie senden Briefe. You send letters. 78. Sie zeigen Bilder.
Sie zeigen Bilder. You show pictures. 79. Sie sagen nein. Sie sagen nein. You say no. 80. Sie rauchen nicht. Sie rauchen nicht. You do not smoke. 81. Sie danken Ihnen. Sie danken Ihnen. You thank them. 82. Sie schauen Fern. Sie schauen Fern. You watch TV. 83. Sie benutzen Autos. Sie benutzen Autos. You use cars. 84. Sie reiten Pferde. Sie reiten Pferde. You ride horses. 85. Sie schneiden Seile. Sie schneiden Seile. You cut ropes. 86. Sie ziehen sich aus. Sie ziehen sich aus. You undress. 87. Sie impfen sie. Sie impfen sie. You vaccinate them. 88. Sie schwimmen schnell. Sie schwimmen schnell. You swim fast. 89. Sie greifen ihn an. Sie greifen ihn an. You attack him. 90. Sie erfinden Dinge. Sie erfinden Dinge. You invent things. 91. Sie lieben Früchte. Sie lieben Früchte. You love fruits. 92. Sie beginnen heute. Sie beginnen heute. You begin today. 93. Sie erhalten Lösungen. Sie erhalten Lösungen. You get solutions. 94. Sie erinnern sich. Sie erinnern sich. You remember. 95. Sie zeichnen Vögel. Sie zeichnen Vögel. You draw birds. 96. Sie frieren Fleisch ein. Sie frieren Fleisch ein. You freeze meat. 97. Sie argumentieren nie. Sie argumentieren nie. You never argue. 98. Sie zögern oft. Sie zögern oft. You hesitate often. 99. Sie falten das Papier. Sie falten das Papier. You fold the paper. 100. Sie hassen Rassismus. Sie hassen Rassismus. You hate racism. Übung. Übung. Time for exercise. Übung. Die Verben in allen Sätzen sind in orange gefärbt. Verwenden Sie diese Verben mit dem Pronomen Sie, um 50 Sätze zu bilden. Üben Sie diese Sätze selbst sehr gut. The verbs in all the sentences are colored in orange. Use these verbs with the pronoun Sie to form 50 sentences. Practice these sentences very well on your own. I wish you all the best. See you next time. Bis bald. Tschüss. Okay guys, thanks for watching. See you in the next video. Bis bald.